Na wataalam wa masuala ya kiuchumi na wanamazingira sasa wananyoshea serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kidole cha lawama kwa kuzembea kazini na kutotilia maanani suala la janga la njaa licha ya kuwa afisini kwa zaidi ya miaka 5 tangu kuchukua mamlaka ya kulitawala taifa la Kenya. Haya yanajiri huku serikali kuu ikitoa shilingi bilioni 2 kupambana na janga hilo. Ann Masharia na taarifa zaidi. Ni siku chache tu baada ya ripoti kuonyesha kuwa zaidi ya watu 10 wameaga dunia kwa minajili ya makali ya njaa. Hali ya ukame katika kaunti za Turkana na Baringo zikiwa ishara tosha kuwa serikali ya Jubilee haijafikia azma yake. Kifo ya 10 hao ni makali ya njaa, ikifanya serikali kudai kuwa watafanya kadri ya uwezo wao kukabiliana na janga hili ambalo limekuwa gumzo miaka nenda miaka rudi. Kulingana na naibu rais William Ruto, serikali imetenga shilingi bilioni 2 kukabiliana na janga hili na pia mikakati kabambe kuhakikisha miradi katika kaunti ya Serikali zimejengwa. It is important for Kenyans to know that we have sufficient food in the country. The food situation in the country is stable and there should be no cause for alarm. We have put into place about 31 dams that are going to be constructed before the rains, and also small ponds for household, whereby so far we have done 8,000, and we want to hit 10,000 before the onset of the rains. And that will now add the issue of us mitigating every time there is drought. We are coming up with a new plan. Kauli ya naibu rais na waziri Kiunjuri ikipigwa vikali na wataalamu wa masuala ya kiuchumi Daktari Stephen Jaramba, ambaye alikashifu serikali kwa kutenga pesa almaarufu contingency fund ambazo zinafaa kutumika wakati wa dharura. For sustainability, that fund will always be there, but what it does, probably that would be the question. What it does, is it really anything that we need to move away from? Sustainability of the 4 agendas. Again, if you can't sustain the government, then you cannot sustain its programs. Only the government in Kenya has a problem of resources. It does not have resources even to meet its basic. Jaramba akisisitiza kuwa ni pigo kubwa kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kutumia mabilioni ya pesa kwa ajenda ambazo mazao yake hayaonekani. The 4 agendas may not be that much sustainable, despite the struggle and the energy, of course, and the attention given by the government. Of course, it will try to pump fat by all means, borrowing, by trying to reduce fat on other activities, but looking at the target may actually not be that of benefit to an economy. The 4 agenda, health and manufacturing, again, which probably need to mention, what are you manufacturing? What will you be manufacturing as an economy? So actually the science may be that we have no much gain on the 4 agenda, and that direction may be to nothing. Hata hivyo, mkuu wa mamlaka ya kukabiliana na janga almaarufu NDMA, na ambayo kwa kiasi fulani kimeonekana kuzembea kazini, kimekuwa mstari wa mbele kwa rai wa Kenya wasitie shaka na ripoti zinazosambazwa si za kweli. If that livestock is still okay, and that's what they depend on, why should somebody die when the livestock is still there? What happens normally, you would find that the pasture is gone, the water is gone, the livestock is dead, the crop is gone, then the human being is affected. So it's very difficult for human being to be affected before the livelihoods are lost. So looking at all these factors, we are convinced beyond a doubt that unless we get other reports, what we have now does not indicate any death as a result of drought. Kwa upande mwingine, mwanamazingira Liz Wathute anadai kuwa kubadilika kwa hali ya anga ndio chanzo cha masaibu yanayokumba Kenya hii. The climate change impacts that we're facing now, you see, drought is just one of the examples. And you see, when there's a drought season, it means that even our water levels are just low. And then also when there's a drought season, it means that our agriculture sector is heavily affected. And that is why a lot of people are going hungry every day. That is why a lot of people in different counties are starving,
because of the food insecurity issues. Wathuti akishauri serikali kufanya mikakati kabambe kuisaidia waliochagua. You cannot address an issue from its branches. You have to get down to the roots. And the roots of this challenge is that most of these parts are dry parts of the country. And this is a period where we are experiencing climate change impacts. So what we can do now is start addressing climate change issues through climate change mitigation and adaptation measures, which we are not doing as a country. Ikumbukwe kuwa kinachoshuhudiwa nchini ni suala ambalo Rais Uhuru Kenyatta aliwaahidi wa Kenya ataangazia. Mwaka mmoja baadaye, ahadi hiyo inasalia kuambulia patupu. We are taking steps to help Kenyans impacted by the long drought that had hit the country. Hali ya ukame itaendelea kudorora iwapo serikali haitatumia vyema shilingi bilioni 2 iliyotengwa. Mashariki